Immunology, infections. So very important terms in immunology is infection and disease. Infections means the invasion of body tissue by microorganism. So as a result of these infections, parasite, the microbial organism, this is the host. If the number of parasite or the organism in the body is less, he is in good condition, better condition, health. But when the parasite is more in the host, then gradually the body condition gradually shifted to these disease conditions. Okay. The flora of microorganism always present in the body skin is a type of infection but does not produce what? Does not produce the disease. So infection may occur during eating, stooling, brushing സമയത്തൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല? ഡിസീസസിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനും ഡിസീസും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻടു invasion of microorganism into the body. It simply means lodgement. ശരീരത്തിലേക്ക് വരിക. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ്, ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസസിലേക്ക് നയിക്കണം എന്ന് ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ may result into disease. So that is the difference between infection and disease. The microorganism uses that person's body to sustain itself, reproduce and colonize. These are known as the pathogens and they can multiply quickly. And what are the different pathogens? They are the bacteria, virus and fungus. So how do they spread this disease? Through skin contact, transfer of bodily fluids, contact with the feces, malamvari, ingesting contaminated food and water, inhaling airborne particles and droplets, touching on an object that persons carrying pathogen has also touched. So these are the different ways by which you get the disease or the infections. So often the immune system is an effective barrier against its infections. However, the pathogens may sometimes overwhelm the immune system. ഒരാളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അനുസരിച്ചിട്ട് കുറവറ്റാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും there is always a competition between a war between the immune systems and the infections. Sometimes the pathogens may conquer the immune system. At that stage, infections become harmful. Some pathogens have little effect at all. Others produce toxins or inflammatory substance and triggers negative responses from the body. This variation means that some infections are mild and barely noticeable, while others can be severe and life-threatening. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷനും ഒരേപോലെയല്ല. ചിലപ്പോൾ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും, ചിലത് സിവിയർ ആയിരിക്കും. അത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇൻഫെക്ഷൻ ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേസ്. പല രീതിയിലാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. Bacteria, virus, fungus and parasites are different types of pathogens. They vary in several ways including size and shape, function, genetic content. For example, viruses are smaller than the bacteria. They enter the host and take over the cells, whereas the bacteria can survive without the host. Virusne survive ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈവ് ആവണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറണം, ഹോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറണം. But the bacteria can even survive without a host. So let's see viral infections. What are the different types of infections? First one is the viral infection. Viral infection occurs due to the infection with a virus. Millions of different viruses may exist. So virus may contain small piece of, so what is its genetic constituents? Is a RNA or DNA and a coat of protein and lipid over it, the molecule that protects them. ഇതാണ് വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. നടുക്ക് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, പുറമെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെയും ലിപ്പിഡിൻ്റെയും കോട്ട് കവറിങ്. So in the case of this is a virion, a virus that
invade a host and attach themselves to a cells or host cellസിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. As they enter the cells, they release the genetic material. അതിൻ്റെ genetic material ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. So this is the virion. അതിൻ്റെ genetic material ഹോസ്റ്റിൻ്റെ DNA ആയിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ DNA അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വൈറസിൻ്റെ DNA കുറേ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ പുതിയ അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയ വൈറസിന് അനേകം വൈറസിനെ അത് സൃഷ്ടിക്കും. സോ ദ സെൽസ് ബിക്കംസ് ദ ഫാക്ടറി ഓഫ് വൈറസ്. If a cell is infected with a virus, then that cell gradually transforms into a factory of virus. So this material forces the cell to replicate the virus. The virus multiplies. When the cell dies, it releases new virus and which infect the cells. What are the examples for viruses? The common cold which mainly occurs due to the rhinovirus. There are coronavirus, adenovirus. There are different varieties of viruses are there. And encephalitis, meningitis result from the enterovirus. Herpes simplex virus, HSV, as well as West Nile. These are the different types of viruses. Warts and skin infections for which HPV and HSV, herpes virus and herpes simplex viruses are responsible. നമ്മളെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒക്കെ കിട്ടില്ല, അതാണ് ഹെർപ്പ്. അതുപോലെ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ് വിച്ച് നോറോവൈറസസ് കോസസ്, COVID-19, റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ viral infections. So next one is the bacterial infection. Bacteria are single-celled microorganisms, also known as prokaryotes. As you know, they are seen in spherical shape, rod-shaped, and spiral shape. You can see here, this is a spherical shape, and this is a rod-shaped, and there are something like spiral-shaped, S-shaped bacteria is also there. So they are called spirochetes. Such bacteria is called spirochete. And examples are bacterial infection examples are cholera, diphtheria, dysentery, plague, tuberculosis, typhoid, etc. The next one is the fungal infection. Is often a multicellular parasite that can decompose and absorb organic matter using an enzyme. Many fungal infections develop in the upper layers of the skin. സാധാരണ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. ചിലത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഡീപ്പ് ലെയറിലേക്ക് like the penetrate ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഹെയിൽഡ് ഈസ്റ്റ് ഓർ മോൾഡ് സ്പോർസ് ക്യാൻ സംടൈം ലീഡ് ടു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ന്യൂമോണിയ വരെ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനും ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. The body has a population of good bacteria that help to maintain the balance of organisms. സാധാരണ കേസിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം there are many friendly bacteria that resides in the skin. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ തൊലിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. These line the intestines, mouth, vagina and other parts of the body. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. There are some different fungal infection includes valley fever, CDO, pneumococcis, histoplasmosis, candidiasis, athlete's foot, ringworms, വട്ടച്ചൊറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ringworm. പിന്നെ some eye infections are also due to fungal infection. This is an example for candidiasis. നാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പൂപ്പൽ പോലെ ബാധിച്ചത്. ഇത് കൂടാതെ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 3 ടൈപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത്: വൈറസ്, ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. അത് കൂടാതെ there are different types of infection, different category. It's called primary and secondary infections. Illness caused by a new microbe becoming and established in the wake of an initial infections. So primary infections means if an organism infect a body for the first time, then it is called the primary infection. ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എൻ ഓർഗാനിസം. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഒന്ന് കുറയും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുന്ന സമയത്ത്
മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാം. അതിനാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്നാൽ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻഫെക്ഷൻ. സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദ വീക്കനിങ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം other microorganism, not the same microorganism, other microorganism may comes into the body and that's called secondary infection. Acute infection or rapid onset of infection and short course of infection. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ്. ഒരാഴ്ച, രണ്ടാഴ്ച, ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, വർഷങ്ങളോളം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അസിംറ്റോമാറ്റിക് ഓർ സബ് ക്ലിനിക്കൽ, നോട്ട് നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ ദ ഹോസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് അറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷെ അയാൾ അറിയണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അസിംറ്റോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ലക്ഷണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് കാണാണ്ട്, പനിയോ ജലദോഷമോ ഒന്നുമില്ല. അതിനാണ് സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ അസിംറ്റോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ റീ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. റീ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി, ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്തു, വീണ്ടും അതേ ബാക്ടീരിയ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ആ പാത്തോജൻസ് രണ്ടാമത് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റീ ഇൻഫെക്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റീ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈംസ്. സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ യു ഗോ ഫോർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകും, ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് കിട്ടാം. സോ സച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, സിറിഞ്ചസ് എന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താവാം, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ അവിടെയുള്ള കോണ്ടാക്ട് വഴിയാക്കാം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം.